sometimes in each situation we say that that person or this person is not ethically correct. Θα μιλήσουμε για την ηθική, ένα όρο που χρησιμοποιούμε πάρα πολύ συχνά στη δουλειά μας. Προέρχεται από την αρχαία ελληνική λέξη ηθικός, που σημαίνει συνήθεια, έθιμο. So, if we will put it of what is ethics. Ethics is character, or what a good person is, or does to have a good character. As well as the way people behave based on how their beliefs, what is right or wrong, can influence the others. Ηθική είναι ο χαρακτήρας ή τι είναι ή τι κάνει ένας άνθρωπος για να έχει καλό χαρακτήρα. Είναι ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι συμπεριφέρονται βάσει του τι πιστεύουν ότι είναι σωστό ή λάθος και επηρεάζει τους γύρω τους. For anyone who has made some course in philosophy at a university, they know that there is what we call the golden mean, coming out from the philosopher Aristotle. The golden mean, which means the moral virtue is appropriate location between the two extremes. It is a bit difficult to understand, but technically it is how to make the two ends meet. Για αυτούς που έχουν παρακολουθήσει ίσως μαθήματα φιλοσοφίας, σίγουρα θα γνωρίζουν τον όρο χρυσή τομή που αναφέρει ο Αριστοτέλης. Είναι η ηθική αρετή, είναι η μέση ανάμεσα σε δύο άκρα. Ουσιαστικά είναι το πώς μπορούμε να ενώσουμε αυτά τα δύο άκρα. When history, I always refer to history because until you come to the situation of nowadays, you have to see how every concept, we're going to get drunk. You have to see how the concept has developed. And when the philosopher Immanuel Kant referred to ethics, which means 300 years ago, it was do not treat people as a means to reach an end, and cannot justify behavior based on desirable outcomes, which means that what I wish, it doesn't mean that everyone has to wish the same. Πάντα αναφέρομαι στην ιστορία, γιατί είναι πολύ σημαντικό να δούμε πώς εξελίχθηκαν κάποια πράγματα μέχρι σήμερα. Ο φιλόσοφος Immanuel Kant, όταν αναφέρθηκε πρώτη φορά στην ηθική πριν 300 χρόνια, ανέφερε ότι δεν θα πρέπει να μεταχειριζόμαστε τους ανθρώπους ως μέσο για να πετύχουμε ένα στόχο και ότι δεν μπορούμε να δικαιολογήσουμε συμπεριφορά που βασίζεται σε επιθυμητά αποτελέσματα. Δηλαδή, αυτό που επιθυμώ εγώ ίδιος δεν σημαίνει απαραίτητα ότι το επιθυμούν και οι υπόλοιποι. Another quote is that it is also important for each one of us is that people are owed respect not because of what they do or who they are, but because they are human beings with a capacity for reason and to understand. Ακόμη κάτι σημαντικό που είπε είναι ότι στους ανθρώπους αξίζει σεβασμός, όχι λόγω του τι κάνουν ή το ποιοι είναι, αλλά επειδή είναι ανθρώπινα όντα με δυνατότητα λογικής. Now, coming back to our days, Henry Lucia, who was one of the leading journalists in the United States, he always said that the press has the responsibility to give voice to the public and to the society, but the free press may not live up to its obligations to the public because of its need to serve the owners. Because sometimes when we live in our profession, sometimes you think something how to transmit it to the people. But then you've got the owner of your newspaper, he tells you, no, this is not the policy of the newspaper. You have to work on our policies. So, ethically, I might be correct, but on the other hand, I'm not ethical with the people because I'm not giving my personal impression, but the impression of others. Ας επιστρέψουμε στα πιο σημερινά δεδομένα. Ο Χένρι Λούτς, ένας από τους
πρωτοπόρος δημοσιογράφος στην Αμερική, είχε πει ότι ο τύπος έχει ευθύνη να δίνει φωνή στο κοινό και στην κοινωνία, όμως ο ελεύθερος τύπος ίσως να μην ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του στο κοινό λόγω της ανάγκης του να επιδείξει τους οφείλες του. Δηλαδή, κάτι που θέλει ο δημοσιογράφος να αναφέρει, ίσως να μην τον αφήνει ο ιδιοκτήτης της εφημερίδας και έτσι να είναι διοντολογικά σωστός στην εργασία του, αλλά να μην είναι σωστός ηθικά ως προς το κοινό. We have to understand that the general public think that the media is unethical. How sometimes we give our news. Can we make an analysis ourselves why the man in the street thinks about us, how we are presenting these issues? Θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι το γενικό κοινό πιστεύει ότι τα μέσα ενημέρωσης δεν είναι ηθικά σωστά ως το πώς παρουσιάζουν τις ειδήσεις. Θα πρέπει να αναλύσουμε εμείς οι ίδιοι γιατί το πιστεύουμε αυτό. Media ethics, for those who they are still starting the profession, especially the young journalists, they are always taught that truthfulness, fairness, and standard of decency are the main three issues which we have to take care when we have to transmit something to the general public. Οι νέοι δημοσιογράφοι, ειδικότερα αυτοί που τώρα ξεκινάνε την εργασία, πάνω μαθαίνουν ότι η φιλαλήθεια, η δικαιοσύνη και τα πρότυπα ευπρέπειας θα πρέπει να είναι τα βασικά στοιχεία που πρέπει να χαρακτηρίζουν έναν δημοσιογράφο. After all, ethics, they are the rational way of deciding what is good for the individuals or society, a way to choose between competing the moral principles or when there is not the clear right or the wrong answer to what we have to give. Η ηθική είναι ένας εύλογος τρόπος που να αποφασίσουμε τι είναι καλό για ξεχωριστά άτομα ή για την κοινωνία γενικότερα, ένας τρόπος επιλογής μεταξύ ανταγωνιστικών ηθικών αρχών ή όταν δεν υπάρχει ξεκάθαρη, σωστή ή λανθασμένη απάντηση για το τι θέλουμε να παρουσιάσουμε. After all, when we are working in this profession, do we have a morality of how we can influence the people outside as individuals? Our behavior, is it the same behavior that we want others to be? Στο επάγγελμα αυτό επηρεάζουμε τους ανθρώπους γύρω μας και η συμπεριφορά μας είναι πάντα αυτή που θα θέλαμε να είναι όπως συμπεριφέρει τον άλλο. One of the main societies or associations for journalists is called the Society of Professional Journalists, which has provided a general code of ethics. And in few terms, it is that this code of ethics, it gives how to seek truth and report it, minimize the harm, act independently, not as others want you to act, and of course, be accountable for what you say or you transmit. Η κοινότητα των επαγγελματιών δημοσιογράφων έχει προσφέρει ένα κώδικα δεοντολογίας, ο οποίος βοηθά στην αναζήτηση και δημοσίευση της αλήθειας, ελαχιστοποίηση της ζημιάς, ανεξάρτητη δράση και φυσικά να είστε υπόλογοι για αυτά που παρουσιάζετε. Now, if we make a self-analysis ourselves for the ones who work in the, I must say, not only the sport media, but even the media in general. How many of us we were always honest or factual on what we were reporting? Is the journalist am I attempting to deceive people with what I am seeing? Is the statement I am making it is true or false because I want to be, let's say, between inverted commas, friends with someone? Αν κάνουμε αυτοκριτική όχι μόνο σαν αυτοκριτικογράφοι, αλλά ως δημοσιογράφοι γενικότερα, αυτά που προσπαθώ να παρουσιάσω είναι αλήθεια ή προσπαθώ να πειράσω τον κόσμο με κάτι που έχω φτιάξει?
After all, are we journalists providing the truth about the facts we are reporting? Ναι, έχουμε παρουσιάσει την αλήθεια για τα γεγονότα που παρουσιάζουμε. So, journalists are expected to present an objective truth. I mean, everyone expects that we present an objective truth. Sometimes we are biased, especially if there are some football reporters and they side with some team when they report. There are sometimes you can find a colleague who is more a supporter than a journalist when reporting his particular team he supports. Οι δημοσιογράφοι αναμένεται να παρουσιάσουν μια αντικειμενική αλήθεια, όμως κάποιες φορές υπάρχουν προσωπικές προκαταλήψεις, όπως σε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα, κάποιοι δημοσιογράφοι μπορεί να είναι υπέρ μιας ομάδας αντί μιας άλλης, οπότε αυτό αναφέρεται και στο κείμενο. There is also a matter of being sensational in the news. Sometimes we see, especially the tabloids, the British tabloids, they've got their own habit and British way of how to make the leading story. Υπάρχει επίσης και το θέμα της δημιουργίας εντυπώσεων, ιδιαίτερα στον βρετανικό κίτρινο τύπο που προσπαθούν να κερδίζουν τις εντυπώσεις με τον δικό τους τρόπο. But then you can see the two examples of how the Sun or the Daily Mirror they present the main story. Δύο παραδείγματα με το πώς παρουσιάζεται η κύρια. So now, do sport journalists follow the same ethical guidelines as the traditional journalists? I mean, before we saw those tabloids. Sometimes do we go on the same lines as others do? Οι αθλητικογράφοι ακολουθούν τις ίδιες διοντολογίες και κατευθυντήριες γραμμές με τους παραδοσιακούς δημοσιογράφους, έχουν τα ίδια στοιχεία. Many times we see that phrase, that the end justifies the means, which means a morality right action is one that produces a good outcome or the consequence. If you do not want is right for yourself, it will be also probably the right for the rest of the world in the long run. Πολλές φορές βλέπουμε αυτή την πρόταση, ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Μια ηθικά καλή πράξη είναι αυτή που παράγει ένα καλό αποτέλεσμα ή μια καλή συνέπεια. Εάν κάνεις αυτό που είναι σωστό για σένα, το πιο πιθανόν να θεωρείται σωστό για τους υπόλοιπους. Going back again to the question of social media or the digital media, which I mentioned in the first part today, even the ethics can go into three different aspects. There we've got the freedom of expression in the media, censorship in the media. Is it necessary nowadays? And the basic ethical orientations. Are we ready to have this orientation? Σήμερα, ακόμη και στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης, υπάρχουν τρεις απόψεις που θα πρέπει να τηρούνται. Ελευθερία της έκφρασης σε όλα τα μέσα ενημέρωσης. Το ερώτημα αν η λογοκρισία είναι απαραίτητη σήμερα στα μέσα ενημέρωσης και οι βασικοί ηθικοί προσανατολισμοί και αν είμαστε έτοιμοι για αυτούς. How much nowadays we are ready to accept what is right or wrong, or how we are expecting that with our behavior others will act or have a different attitude. Πόσο είμαστε σήμερα έτοιμοι να αποδεχτούμε μια σωστή λαθασμένη απάντηση. Many news organizations or media, we call them nowadays media networks, before they publish, if it is a hot story, they make a second independent confirmation. Not always done, but there are some serious ones which make it. Πολλοί οργανισμοί έχουν ως πολιτική την ύπαρξη δύο πηγών κάθε
κάθε σημαντική είδηση θα πρέπει να επιβεβαιώνεται από μια δεύτερη πηγή. Now, the word which we hear every day, this is the famous fake news. Αυτό που ακούμε κάθε μέρα πλέον είναι η ψευτική ιστορία, ψευτική είδηση. I got an example here of a certain American journalist. Janet Cook was one of the best journalists in America with the Washington Post, and in 1981 she won the Pulitzer Award for a fake story. Ένα παράδειγμα εδώ, η Janet Cook, μία από τις καλύτερες δημοσιογράφους στην Αμερική, στη Washington Post, συγκεκριμένα το 1981 κέρδισε το βραβείο Pulitzer, αλλά για μία ψευτική είδηση. This Janet Cook, she made a story that a boy who was 8 years, and she made her story. She titled it Jimmy's World. Έγραψε μια ιστορία που το ονόμασε ο κόσμος του Jimmy για ένα αγόρι, έναν 8χρονο αγόρι. The problem was that this Jimmy never existed. The place where she said that there was the heroin addiction was a fake street in Washington. Το πρόβλημα είναι ότι αυτό το αγόρι δεν υπήρχε ποτέ. Το μέρος στο οποίο αναφέρεται για το αγόρι και το πρόβλημα εθισμού στα ναρκωτικά στην ηρωίνη δεν υπήρχε ποτέ. And for the first time in the Pulitzer Award, which for every journalist the Pulitzer Award is like winning the Oscars in the cinema, when this went in the news that this is a fake story, she had to refund, of course, the money, and for the first time in that year, the Pulitzer Award for that particular stories was cancelled from the list. Για πρώτη φορά στα χρονικά των βραβείων Pulitzer, που οι δημοσιογράφοι είναι τα βραβεία Oscar, μετά την είδηση ότι αυτή η ιστορία ήταν ψεύτικη, αναγκάστηκε να πιστέψει το βραβείο, το έπαθλο. And over there you can see the story she published with a fake photo of a boy, and she had to make a handwritten, not a typewritten, apology on the Washington Post herself, and of course she was kicked out from one of the biggest newspapers in the world. Εδώ βλέπετε φωτογραφίες με την ιστορία που έγραψε, φωτογραφία ακόμη και του αγοριού, το οποίο δεν υπήρχε ποτέ, και αναγκάστηκε να γράψει γραπτή απολογία και εν τέλει να την απολύσουν από την μεγαλύτερη εφημερίδα στην Ελλάδα. Another story, plagiarism. Plagiarism is when someone, Michalis, made a story, and I took his story, I changed the name from Yannis, I made it Charles, and I made a story on what he wrote in my own name. This Jason Blair, the same from America, he was one of the top newspapers with the New York Times, but it resulted that from 73 stories he wrote, 36 of the stories, they were copied from other journalists around the world. Ακόμα ένα θέμα, η λογοκλοπή. Εδώ ο Jason Blair, και πάλι από την Αμερική, φάνηκε ότι από τα 73 άρθρα που είχε γράψει, τα 36 ήταν αντιγραφή από άλλους δημοσιογράφους. But then he was lucky enough, because when he was kicked out, he made a book which was a sellout about what he had copied from the others. Πάλι ήταν τυχερός, γιατί παρόλο που απολύθηκε, έγραψε ένα βιβλίο για αυτά που είχε αντιγράψει από άλλους. Now, who is familiar with Italian football? Maybe you remember that face. Who is my age, more or less. He can remember the Italian journalist Maurizio Mosca. Maurizio Mosca used to be. There is a television program. Maybe some of you they know it about it. It was called Processo del Lunedì. It was on every Monday.
making an analysis of the football matches during the weekend. It happened that in the beginning of 80s, Udinese, the football club, they had bought Zico from Brazil after the World Cup of 1982. And this Maurizio Mosca made a story because he had to meet Zico. This Zico didn't turn up for the interview, but he said, after all, no one knows if I met him or not, and I make the story just the same. And after all, he quoted also that Zico said about Platini that with my presence in the Italian football, Platini has stopped. It was the time when Zico and Platini, they were one with Juventus and one with Udinese. And όσοι ασχολείστε με το ιταλικό ποδόσφαιρο μπορεί να ξέρετε το πρόσωπο αυτό. Ο Μαουρίτσιο Μόσκα, δημοσιογράφος, κάθε Δευτέρα βγαίνει ένα άρθρο που αναλύει τους ποδοσφαιρικούς αγώνες του Σαββατοκυριακού και ο ίδιος έπρεπε να γράψει μια ιστορία για τον Ζήκο, τον οποίο μια ιταλική ομάδα είχε πρόσφατα αγοράσει από την Ιταλία. Έγραψε την ιστορία λέγοντας ότι του είχε κάνει συνέντευξη, σκεφτόμενος ότι ποιος θα ξέρει αν έχει όντως κάνει συνέντευξη ή όχι. Και μάλιστα έγραψε και ότι ο Ζήκο ανέφερε ότι ο Πλατινί είχε τελειώσει. Ήταν η περίοδος που ήταν πάρα πολύ μεγάλη αγωνιστές από τη δύο. But the best thing about this story, because this is quite started to be a bit funny about it, that this Maurizio Mosca used to be analyst in this program. And you know that when you got these programs, you get phone calls, someone is there. And this Zico called and he said, there is Signor Mosca. Can I talk to him? Because he published an article and I never met him. And this, of course, could not answer him. There was a second phone call from the management of the Gazzetta dello Sport, and this Maurizio Mosca was kicked from the newspaper live during the program. Τον κάλεσαν σε μια εκπομπή και σε εκείνη την εκπομπή πήρε τηλέφωνο ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής ο Ζήκο, ανάφερε ότι δεν είχε γνωρίσει ποτέ αυτόν τον άνθρωπο και στην ίδια εκπομπή έπεσε τηλεφώνημα από την διοίκηση της εφημερίδας στην οποία εργαζόταν και τον ανέλησε στον αέρα. So, after all these examples, we have to bear in mind that our integrity and autonomy as journalists, we have to take care of that sector if we want to have a success in our profession. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί αν θέλουμε να είμαστε επιτυχείς στον τομέα αυτό. As always, as I said before, we have to seek the truth and report it, minimize the harm, we have to act independently and of course be accountable of what we say or what we do. Όπως αναφέραμε και προηγουμένως, θα πρέπει να αναζητούμε και να δημοσιεύουμε την αλήθεια, να αναχαιστοποιούμε τις ζημιές, να είμαστε ανεξάρτητοι και να είμαστε υπόλογοι για αυτά που γράφουμε. These are again the examples that seek the truth and report it, we minimize the harm, and when we act independently. Now, there are some questions which we have to do for ourselves. When there is a story and we want to report it, what do I know about it? What do I need to know? What is my journalistic purpose? Is there a bad player, but I write that he's a very good one because I am friends with this player so that he will get a new contract? Ναι, όταν παρουσιάζουμε μια είδηση υπάρχουν ερωτήσεις που πρέπει να θέσουμε στον εαυτό μας. Τι γνωρίζω, τι πρέπει να γνωρίζω, ποιος είναι ο δημοσιογραφικός μου σκοπός, δηλαδή ένας παίκτης που δεν είναι τόσο καλός θα τον παρουσιάσω καλός επειδή είναι φίλος μου. As I said before, shall I consider the organizational or media network, the policies of who is employing me? Θα πρέπει να έχω υπόψη μου τις πολιτικές του εργοδότη ο οποίος με έχει προσλάβει. Is it ethical that when I report or comment, I use as example
other persons who perhaps they do not have the same views of my opinion. Είναι ηθικό όταν παρουσιάζω μια είδηση να αναφέρομαι σε άλλα άτομα τα οποία δεν έχουν τις ίδιες απόψεις μαζί μου. We have imagined that if we put ourselves in the position of who is reading a particular story, are we ready to put ourselves instead of about whom we are reporting? Θα πρέπει να βάλουμε τον εαυτό μας στη θέση αυτού που διαβάζει την είδηση. Είμαστε έτοιμοι να βάλουμε τον εαυτό μας σε αυτή τη θέση. Because with our actions, it can be both a short-term influence and also a long-term influence on the opinion we want to give. Γιατί οι πράξεις μας μπορεί να έχουν βραχυπρόθεσμη επιρροή ή ακόμη και μακρυπρόθεσμη επιρροή. Can I clarify and fully justify my thinking and my decisions? Μπορώ να δικαιολογήσω πλήρως τις απόψεις μου, τον τρόπο σκέψης μου και τις αποφάσεις μου. Well, I started with Aristotle, but yesterday when I was meeting some of you, I always said that the most important thing in our profession is perhaps education and how we manage to put education and culture in our profession. Αυτό που πάντα πιστεύω και λέω είναι το σημαντικότερο είναι η εκπαίδευση και να μπορούμε να φέρνουμε την εκπαίδευση και τον πολιτισμό στο φακελό μας. And another quote from Aristotle is that educating the mind without educating the heart is no education at all. Και πάλι στα λόγια του Αριστοτέλη, η εκπαίδευση του μυαλού χωρίς εκπαίδευση της καρδιάς δεν είναι εκπαίδευση. Now I managed to finish it in 20 minutes. What? Yes, if you want to. Not you again, not you. Yes, me. Okay. Spoken before about... Mind you, I've been knowing Michaelis for the last 30 years or so, so... I have the right to... You has the right to start. Okay. You have spoken before about social media versus traditional journalism. Has traditional journalism died? We just don't know it yet. Because I'm coming from a family, journalist family, of the so-called traditional journalism. I just social media. So has traditional journalism died? We just don't know it yet. Let's say it does not die, but it is dying, let's say, I don't want to say day by day, but moment by moment. In our time. Because for us who are well in the profession and we know how it was before and how it is now, we can make the difference. Ναι, θέτει το ερώτημα εάν η παραδοσιακή δημοσιογραφία έχει πεθάνει και δεν το γνωρίζουμε και αυτό που αναφέρει είναι ότι πεθαίνει όχι μέρα με τη μέρα, στιγμή με τη στιγμή, ειδικά αυτοί που έχουν δουλέψει και στο παρελθόν το βλέπουν αυτό περισσότερο, αλλά είναι στο χέρι μας. Yeah, as I said before, guys, that day by day we are facing a problem. We are facing a problem. If I take, for example, until 15 years ago, 10 years ago, my media house, there is a press conference at the Olympic Committee, we used to send 3 journalists. One photographer, one journalist, and one cameraman. Nowadays, they tell you, go by one person, take your mobile phone, get me a clip which we can use for television, take a photo which we use for the newspaper, and then you report the story to put it on the website or on the newspaper. I mean, there's already a problem which was when there were 3 jobs for 3 people. It is
one person has to make the job for free. So it is a threatening factor, and I think that this problem is everywhere, not just in Greece or in Cyprus or in Malta. I think it is the problem which media houses they face every day. Κάθε μέρα αντιμετωπίζουμε προβλήματα. Ένα από αυτά, μέχρι πρόσφατα σε συνεδριάσεις και τα λοιπά, στέλναμε 3 δημοσιογράφους για να καλύψουν ένα γεγονός. Ένα δημοσιογράφο, ένα καμέραμαν και ένα φωτογράφο. Τώρα στέλνουμε μόνο ένα. Λέμε πάρε το κινητό σου, βγάλε φωτογραφία, βγάλε βίντεο. Οπότε ήδη 3 θέσεις εργασίας έχουν μειωθεί σε 1 και είναι μεγάλο πρόβλημα και... The time will come that they tell you that the press conference is on Skype, you remain at your desk, you report it from Skype and you film it also from what he is telling. So that is the situation, unfortunately. Ναι, θα φτάσουμε στη μέρα όπου οι συσκέψεις θα γίνονται μέσω Skype και θα σου λένε απλά μείνε στο γραφείο σου, δες το από το Skype και κάνε την αναφορά από εκεί. Did this happen already? With what? Με Skype. With Skype it is happening that you avoid sometimes, you avoid to invite the person in the news or something. You say, we are making a Skype connection with Charles Kamenzuli to give us his opinion, instead of inviting him and making a debate live in the program. Yes, it is. Any other?